Assalamu alaikum. My today's topic is the short story Boli, written by Khawaja Ahmed Abbas for the students of class 10th. If you are a student of class 10th, please stop the video and keep open your textbook, Tulip Series English for class 10th. Dear students, in this lesson you will learn some important things about the short story. The important things that you are going to learn in this class, in this lesson are the plot of the short story, Boli, themes of the short story, the moral lesson that the story teaches us. You will also learn language, grammar, new words and many more things. Let's first of all know something about the author of the short story. Dear students, this short story is written by Khawaja Ahmed Abbas, known as K. Abbas. He was born in 1914 in Punjab. He was a filmmaker, film director, writer, novelist and a journalist. He was awarded Padma Shri Award in 1969 and he died in 1987. Now let's learn some new words that we are going to face while reading this lesson. Pockmark means a mark or depressed scare caused by smallpox. Number 2, simpleton. Simpleton means a foolish person who is easily tricked by others. Third one is matted. Matted. Matted means untidy hair. There is another word, gin. Gin means separate raw cotton from its seeds. Here is another word, downcast. Downcast. Downcast means looking downwards. Izzat. Izzat is actually a Hindi or Urdu word. It means honor. Now let's learn the general summary of the short story. Dear students, Boli is the main character in this short story. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. Her real name was Sulekha. She was called Boli because she was very simple. She was just 10 months old when she fell off her cot. It damaged a part of her brain. At birth, Boli was a normal child. Unfortunately, when Boli was 2 years old, she was attacked by a disease named smallpox. It left pockmarks on her face and all over her body. Boli learned to talk at 5 years but used to stammer. Stammer here means, उर्दू में हम इसको कहते हैं हकलाना. जैसे हम कहते हैं मुझे, वहां, ये आपको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि स्टेमर का मतलब है रुक रुक के बोलना, आवाज अटकना.
A primary school was opened in the village. As we all know that her father Ramlal was the numberdar of the village. The Tehsildar told Ramlal to send her girls to school. As we all know that Boli was the fourth daughter of Ramlal. All the other three girls of Ramlal were normal. It was the time when sending girls to school was considered a curse. Because at that time, girls were discriminated. Boli's parents thought that no one would marry her, so they sent her to school. Boli was never given new clothes. She used to wear old dresses of her sisters. बोली को कभी नए कपड़े नहीं दिए गए. वो अपनी बहनों के पुराने फटे कपड़े इस्तेमाल करती थी. बोली को कभी नहलाया नहीं जाता था, क्योंकि बोली जो थी सुलीखा, वो दिमागी तौर पर कमजोर थी और दिखने में बदसूरत. जैसे आपने सुना कि बोली जब सिर्फ 10 महीने की थी तब बोली एक चारपाई से गिरी थी और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा थोड़ा सा बिगड़ गया था. और जब बोली 2 साल की थी तो स्मॉल पॉक्स जो कि एक डिजीज है उसका अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर काले दुबे दाग पड़ गए थे. और अब पेरेंट्स भी बोली को दूसरी नजर से देखते थे. At the school, when her teacher asked her name, she stammered. She tried hard to utter her name, but all in vain. Her teacher encouraged her. Her teacher encouraged her. Finally, with all her efforts, Boli uttered her name, Boli. All her classmates laughed. Her teacher encouraged her. Every day, she gave her books, pen, and sympathy and love. Now Boli liked to go to school every day. Now she could speak more clearly than before. Time passed and one day Boli received an offer of marriage from a 50-year-old widower. Widower means वो मर्द जिसकी बीवी वफात कर गई हो, जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया हो. Boli's parents thought that the man would not demand for any dowry, so they decided to give her Boli's hand. Boli remained silent. She said nothing. At the time of wedding, Bishambar, the widower, demanded 5,000 rupees in dowry. Ramlal had nothing to pay. He put his turban on his feet, but the greedy bridegroom didn't melt. Suddenly, Boli threw her veil. Veil means वो घूंघट. She put the garland into the sacred fire. हिंदू लोग शादी की तकरीब में वो आग जो जलाते हैं
اسی میں اپنا وہ جو پھولوں کی مالا ہے، مالا ہوتی ہے جو پہنتے ہی شادی کے وقت، وہ کہاں پھینک دی؟ اسی آگ میں. بولی put the garland into the sacred fire. She refused to marry such greedy man. She was no more a simpleton. She was not an ordinary girl. She announced that she would look after her parents in their old age and would teach in the same school where she had learned a lot. Now let me explain all the themes of the short story. The first theme of the short story is discrimination. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن کا مطلب ہے امتیاز. پرانے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے تک لڑکیوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا چلا آ رہا ہے. اگر ہم عرب کے سماج کی بات کریں تو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اگر ہم انڈین سوسائٹی کی بات کریں تو ایک عورت کو اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ ہی جلنا پڑتا تھا. تو یہ ڈسکریمنیشن کا جو معاملہ تھا، رام لال کی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ بالکل اچھی خاصی تھی. دے آل وائر نارمل. بولی واز physically and mentally challenged. اسے کبھی نئے کپڑے نہیں دیے گئے، اسے کبھی ٹھیک طرح سے نہلایا نہیں گیا، اس کا ٹھیک طرح سے کیئر نہیں کیا گیا. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں we can say that discrimination can be considered as one of the main themes of the short story. Number 2, education changes behavior. بولی شاید بولی ہی رہ جاتی، سلیخا ہمیشہ کے لیے بولی رہ جاتی، لیکن سٹوری کے آخر میں وہ پھر سلیخا بنتی ہے اگر اسے سکول نہیں بھیجا گیا ہوتا. حالانکہ وہ رام لال کی مجبوری تھی. رام لال نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو سکول بھیج دیتا، لیکن مجبوری میں، کیونکہ گاؤں میں اسے مثال قائم کرنی تھی. اور دوسری بات، وہ جانتا تھا کہ سلیخا کے ساتھ، بولی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، اس لیے اس نے کہا کہ چلو بولی کو سکول ہی بھیجتے ہیں. لیکن بولی کو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ملا. اس نے تعلیم حاصل کی اور اس کا سارا بیہیویئر چینج ہو گیا. نمبر 3، رول آف اے ٹیچر. ٹیچر کا کیا رول ہے؟ When Boli stammered in the school, all her classmates laughed, but it was the teacher who encouraged her, who gave her sympathy and love, and she succeeded in changing the behavior of Boli. She drew out all the inner and hidden talents of Boli. اس نے بولی کو ہمت دی اور اسی ہمت کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری بولی ونس اگین ٹرنڈ انٹو سلیخا. Social evils is another theme of the short story. As we all know that a large number of social evils still exist in our society, and one among them is dowry system. Thousands and thousands of girls who are of marriageable age are still unmarried because of dowry. Their parents do not have money and property
to see their daughters married. So we can say that it is one of the important themes of the short story. Now I want to ask you a question. Can you tell me what more lesson this story teaches us? Yes, I know you got the answer. Now let me explain. This short story teaches us that we should never tease those people who are physically or mentally abnormal. Number 2, we should never underestimate others. Number 3, education has no alternative or substitute. تو لیسن کے آخر میں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے کہ میں آپ کو ان تمام لیسنز کا جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ ڈاکومنٹ فارمیٹ میں واٹس ایپ پیج پہ سینڈ کرتا ہوں، لیکن کچھ بچے میسج کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ فائل ہے یہ اوپن نہیں ہوتی ہے. تو میں نے اس کے لیے آپ کو لکھا بھی ہے کہ کیسے آپ اس کو اوپن کرو گے، لیکن پھر بھی شاید سارے لوگ نہیں کرتے ہیں. تو آج میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس کے لیے ورڈ فائل MS ورڈ فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے پلے اسٹور سے، اور اس کے بعد ہی آپ ڈاکومنٹ فائل کو اوپن کر پاؤ گے.